Hi Flo. Hi, tinokukwadzisai ndini wenyu Tete Gire, sigirwa naTete Flo. Welcome to our youth ndotokutambirai kunguva yedu akomana chirungu mazimba. Tinokutambirai kuchirongwa chedu chemazuva ese chatinokurukura zvedu nezvinhu zvatosangana nazvo mumatinogara umo mumarokesheni mumasiti hanzi mumatauni saka mumaruzevha. Saka teida ngotaura nezvatichisangana nazvo. Ndokupira kuna Tete Flo wamba kumurosai then tozodzokera kuti timbobata nyaya tiriyoso. Salibonani bazalwane, yimi u-Auntie Flo ngibuya ngizoncedisa u-Auntie Gire ukuthi sikhulume ngezinto ezenzakalayo ezindlini esabe sizibona mbe sizizwa. So ngiyalibingelela namuhla ngithi siyabonga ukuthi libuye lizokhuluma lathi. No, you guys, how can there be nobody here? You need to come, please. Because we've got those two hot topics questions that we need to address, and Auntie Grace and me saw some things today that we need to talk about that have happened. Saka, please come. We are Murikubi. Zuwa rakitira kuti vanhu vasauya Auntie Grace. Ndaika ngavaende vakatakura niko zvinonesa here kufona handiti mobile here handiti mobile yandikaudzwa nemunini wangu akati imobile vana vambouya zvokuita kunze mapikiniki zvakati wandeu rekaingonzwa music zvangu handakubvira ndaisa kuti music yacho yandikuplay haiti yangu ichadzimwa zvayo panenge pakubuda video regai ndinzwe imwe handimbonzwa imwe yandikaona musune yatila Killer T new one yake inonza meno ikoko wakainzwawo? Antombozini inonzi yagospel, antombozini dziyo dzakawanda dzisiri gospel. Dzisiri gospel haunzi? Antombozisi. I think it's been over 10 years since I listened to anything that's not gospel. Oh, wow. Okay. I was so serious those things because I'm going to do most of mango. Amena kanimaka ameno ikoko. Ingoma wena. Yeah, it has lower sound and this is too high. Hausina kunzwa? That change and then it went low. Mwari ariko anondigaidha. Amene zenyu akati maka ina Tete Flo ameno ikoko. Welcome. Usatize zenyu tiri pano. Koko ameno ikoko. Hanzi mofana munogaya tichadonha hatidonhe. Ameno. Okay, Tirikona and Tete, glory shining upon you. Thank you so much. Thank you. My daughter. Thank you for the support. Tiripano nasi tati simbo bata zvedisinyaya. Danga nchiverengana, I think maiona ye mukadzi, one of our sisters who was killed nemurumo wake South Africa, I think district maybe even nezuro. And akarowa after mponda kwakumukanda mumvura
ndo yataitaura panapa kuti veduwe abuse chiriko, it's a stigma yekuti hai musha welcome, stigma iriko kunze iyo yekuti munhu kubuda mumba vanhu vanozonditi chii, handizoti ndo reason yatiitina here. Inini when I went through it ndakatomboendawo kunotsvaka kune vamwe shamwari dzake dzachibuda pakuti munhu aifara aita sei, so maybe they didn't even know kuti munhu airohwa. Ngatiregedze kuhwanda, tsvaga mumwe chete waunotaura kuti inini ndiri kuabhuswa kumba, saka paunotaura ende sumuka ubve. Hausiri wakatanga kurambwa nhasi ndakutauraiza akuti hapana kuti uramba kuti murume akurove andati akuuraya akutevera kwawakaenda. It's so painful kuti unoramba uchirohwa mumba nokuti ignoring it. Machechi ngatiregedze kutarisira vanhu pasi mumwe yokuti mukadzi akanga akunzi ari kurohwa mumba akazonga abva, munotitarisa pasi navarume mumachechi. Vane varume saka vamwe vanogara mudzimba imomo kusvika apondwe, nyaya yamemo. She was found 7 days later raped in a blanket after he beat her to death. Hey. And one day kusvika uraiwa kudai, it's something that happens over time. Ende uchingogara uri muchiwaina handidi ndakuadvisa sachete haikona kufira imba, ibva nevana vako uende kwauri safe. Leave the monster, don't live with the monster in the house. Kana kamboti love I love you chikunyengerera kana apinda mashanduka akuratidza another thing, indiri kuda kuadvisa kuti ibvai mumba make. It's not worth kugara mumba inogara mwana shuwa we have buried another sister. Totanga here futi kuti vanhu izvozvi ndiyabuda cheto vangane zvino vari kuuraiwa tisingazivi. Munhu anokurova sometimes, okay fine, ndakutadzei saunoramba tichimudzira ndiri mwana here andau discipline, unoramba chini discipline zorera kuna baba vangu vanondi discipline. I was so touched kuti sure another woman gone, sure I was there, ini ndozviziva ndaigarwa matundundu, he could have killed me ndine nhumbi, vanopanga nhumbi idzodzo. And whether he was getting any joy in it, I don't know. Izvo pamwe anenge aramba mukadzi kuti handisi kubuda yawana mukadzi akuti inini ndakutoroorwa kunzoku, ndiso vakadzi vase tiri makozi. Ndinokupendi kunzoine chipusa kuti hainini handisi kuda zvemafuta, ndiri kuda zvekupira mumba. Uku hakuna reason kakumba. Sometimes hauna reason yekuti urambe mukadzi wako, things are not as bad as you think it will lead to divorce. By the way, sungai muende, hamuna kusema pisha musha. Hanzi kugarira vana take children and go. Vana vakasina kutoenda kuchikoro vasingasevenzi, vakabva pamba pamurume. Asi asingamboziva kuti vana ndonovapei, iwo unotombosevenza une know-how. Unoramba chingobvangurwa nokuti uda ring on the finger, leave the ring in the house. It's so painful kuti makuzoona kudai munhu afa makatasa how the people around you are so sad and very pained nenyaya iyoyo. Ende pamwe wakanga usingambotauri, ngatitaure kana tichirohwa mudzimba umu. Kana murume wacho asingade kuenda kucounseling, asingade kana kuenda kuchechi kwapasta kuti munoitwa counseling, he's not worth it. Ibvai mudzimba, musarohwa pakuenda muguva. Ini ndakabva yes, but do you know what, it wasn't easy. Ndakataura story yangu apa. Ndakaenda musisi vangu vakauya one day vakati ko vadi kubva asi yatikira mumba, ukazonga uchiti vanoenda kutoilet sei, inongoti vanano vanodyei kana zvawazouya masati wauya zuva rodoka wakavapira nezuro wangotitanda sei kutoilet. Matoilet kwataigara anga ari epanze. Maona utsinya wavanoita, divorce is better than death. Yes, unoenda uri mukofini for what? Ring inodei kodzo chimbotiudzai vakapfeka ring idzo. No, but sometimes auntie zvinotorwadza because even ring yacho inonga isipo, anonga ari boyfriend mushama poto. Aiwa, no. Vakadzi achingi ndisu tinokanganisirana pachedu, but tinotarisirana pasi in our own community yevakadzi, because yezinokatasa panesu vamwe takarambwa tikazombobva pavairi, you look down upon me and judge me. Wenda isusu totamba neclub makazoona ndogara ndakaseka seri ngati ukaenda muchechi dzependekostal dzinoitwa maamen service, vese vane maringi nemichato munoshandisa your left kuti amen. Neruoko rwokuleft, why? Sure. Makamboziona amen ndakazvinotisa here.
Pentecostal churches nemamen akawanda vanoshandisa left kuti amen haleluya vanamba vachida kuti vadziratidze nedzimwe dzakazotengwa dziri pazvimwe zvinhu. Isusu masinglet vasina maringi indoshandisa right yangu amen. Isoshandisa amen neruoko rwokuzvifunga but mune shuwa. Isto kubvasa ndakatanga kusaPentecostal tichitanga kupinda tichitangira ndakatangira kuma 79 takatanga chipinda Assemblies of God yekwabhengi kwete yanhingi yaguta mainzwa remomo ndaingoona netongo kuti amen vese vanosumudza left vanenge vakangodai haleluya praise the Lord haleluya neleft amen amen right haina sofita vari single vasina haleluya amen. That's right. Saka iyo yacho kuti vakadzi munofunga kuti kupfeka indagara ndikuudza izvo the chances dzokupfeka ring yacho handichaida ring yacho ring is nothing. Saka you find don't vane chivane kuti havana varume ina handina basa nazvo Florence handina murume by choice. I'd rather ring yacho iyoyo because hazvina kuti ndogara nering kuti ndigofamba hanzi birds of the same feather inini no problem. Ndinogofamba ndichipinda pane makunguo kana ndadzingwa ndienda pamwe hanzi ini ndosumudza bhoti yenje. Precious wanga uri kupi wewe mazuva esaya kana kuuya tisvikewo pakuita sei ndakamirira nyimo kusvika ndatopura indakadzidya dzinonaka akanditi ndikupingirai ndiri kuendi iyi naiwe Precious iyi hadzina kuuya nyimo. Aiwa tikusara bedway kana une shamwari yako iri kurohwa mumba tiri sei tetegere tiri right ko nyimo hadzina kuzouya sei kana kuzoti ndizoti ndapora ndidye nyimo naiwe Precious ndatonyora pano ko nyimo dziripi. Ndimemoyo shuwa waenda kunosiiwa waita kukandwa kunge mhuka here mufunge zvinorwadza sei kuti mhuri yashaitirwa ende this monster soon atonemwe mukadzi ari kupinda mwe vakadzi havambozviziva izvi. We are also ndisu tinoedha fire to this thing. Vakadzi ndisu tinoita kuti even zvimwe zvinhu zviome mukati dzakatopera tete kukuya dzimwe here. Nokuti sometimes munhu anonga achida kutaura but anonga achitya kutaura kuti vanhu vacho vanozoti chii, so you find kuti anozonyarara orega kutaura. Saka I think sezvamataura kuti inini I've experienced it kumaPentecostal being single and worse kana uri single usina mwana umwe anonga achidoti my daughter muni papa are not even 10 years older than you munhu ari vhera ari pedyo newe anoti daughter mune daughter akaita age yangu inini kuti musada kuti jairira just because respect everyone. Being married does not mean kuti that's the person I not respect. You respect everyone regardless. Hazvina basa kuti munhu ane murume hana murume hazvita ane murume kiche what is different. Unoenda kudenga yakasiyana here denga racho yakasiyana here because I think kutarisana pasi kuri patiri isusu varume havambodaro I don't think vanotarisana pasi nokuti varume vatine ringi dzacho havatodzipfeki vazhinji vacho vanonga vachitotarisira vari single kuti imi zvenyu muri nani munoziva dai ndakambodzoka ndikambouya ikoko uri beta iwewe uri free yako unomborara usina kunetswa usina kubvunzwa every time uchingoita walk through the door maquestions but vakadzi vanosvika pakurohwa kudaro antiflow nokuti tinorohwa ini ndairohwa asi ndakanotaura ini handina kumbomira long time ini handazogara muthis relationship that long ndakapabva ndakati aiwa no ndobva zvangu but moyo kutanga it was harder as well kutaura kuti uri kurohwa because at that time society yaiti zvinhu zvakada domestic violence chinhu chemumba yevanhu you don't go into it. That's true. And ndozvandikuti zvino kwaane a lot of resources available yokuti unoenda kunotizira kwana Musasa kana uri kuZimbabwe
I think even nyika dzitu kune kokunotaura maproblems akaita women's organizations. Saka kana uchida kuti shamwari chitwa kujajwa, and also vamwe venyu maroorwa, haikona kutarisira pasi vashama dzenyu dzisina kuroorwa. Handimuripo muchingo, saka ndozvinozokuita zvive so hard for you kuya, you want to see my husband this and my husband that. Isusu tikaroorwa, isusu tiranova, isusu tiriche, hakushamisire kuroorwa, hakushamisire kurambwa. Hapana chinoshamisira ipapo bhozi vamwe vanogara mumba nokuti let's say we have got sisters vakadivorce, chimwe chinoita kuti ugare futi parelation wochikone niondodzokera kumba. Tese here togara tisina varume pasina kana ane murume mumba medu. But you know what? It's your blessing. I mean, it's something that you're given. And vamwe vanoroorwa dzimba dzese, yes, vamwe dzimba dzimwe hadzina kana rotombosvikira kana kuti azoroorwa, vamwe hapana. Iti munhu wese ane mhiko yake. Endewa ungafire kuti vamwe vakarambwa vemunhu kana kuti vanhu vanozoti rega vataure hanga meno ikoko. Inini kana mukatara mutaura, you know, a lot of people, it's just like someone who was rich and all of a sudden he becomes poor. Vanoramba chipretenda kuti vari rich because they don't want people to say to know. Handichingona. They don't want people kuti vanozoti ndabata newe uri kugamba kwangu, ndiri kugamba kwako here. Ndapera kandapera zvangu, then I have to start afresh from somewhere. Handinganetseke kuti ndotaga kuita sei kurana life yangu nokuti vanhu vanozoti haikona kuzaa mumba namai kuti vana mai vanozoti chii ndikabva ndozonzi ndakarambwa, hazvishamise tiripo izvi tikurarama tichisukira nokurambwa ikoko. Kana kuti ndine position muchechi vanhu vanozoti chii. And I think someone needs to do research in the side of these husbands, boyfriends who kill women, so that people get an insight into what will be happening in that moment, and women know what to watch out for and run if when they are ready. It has been done. It has been done, Mucha. It's been done. It's there. I think sometimes in inini zvandakaona ndezvokuti vanhu kana vari murudo chero ukamuudza kuti iwe shamwari this person ndiri kuona ma-red signals apa because of chakati. Vanhu vanobva kuudza kuti hey no you are jealous, hey what but anonge aripo. I'm telling you, there's always a signal. Hazvingouyi just out of nowhere. There's always signals that are there. And I told you, ndakambotaura kuti ndinoona my programs, a true crime, it's all about murders. Some of them is about women abuse, stalkers and so on. And they always go back and say, chakaitika so, but there were signs. And then over watanga kutaridza relationship yacho ichitanga wataridza masigns ese anga aripo, anga achiramba achingo ignore until zvazoitika something. So there is always a signal. But what I found is women were very emotional, and then you put my blinders on kuti chero chinonga chichiuya, you explain it away or you refuse to see it, you ignore. Uda mwana munhu wako. No, there are always signals, people. If you have trusted friends who tell you something, musafunga kuti vanhu vane jealous. Tarisai munhu wacho kuti munhu akaita sei friend here amboita. Because like me, I've had instances where I've phoned friends kuti sha this person ka haasi right. Akanditi haasi iwe unoziya hauitima zvamaboyfriend ngati oh okay, that is fine. Paakadzoka ndikati I told you so. What did I say? Anonga wakuti aisisifulo musadaro. There is signs. That's why I was saying love is a decision. Because if it's not a decision, but you decide kuti I like this and this and this, so that one I like. If it's not a decision, it means that usina traits anoenda for. But because you like the same kind of person, it means it is a decision. Because not one maybe ane basa rakaita so, kana kuti ane imba kana ane mota rakaita so, then that is complexion yellow bone kana see, it's a decision. Saka don't lie and say it's not a decision. And please stop putting blinders and there's and there's nothing. And even in ours now, very better compared to 30 years ago. 30 years ago, there was a stigma for somebody my age, never been married, not have children. Quite a stigma. But now nobody cares.
And even kuno diaspora, nobody even cares. Nobody looks at you. Apana mnanutani nembasa. And kana uchiti position church yacho inobatsirei. Apana denga rakasiyana. It's the same one. Apana zvinotombochinja. It doesn't matter. Get help. Usagarira izvozvo. Because it's so painful when you see things happen. When that person didn't need to die. They didn't need to. Exactly. Iye murume inini chandotaura panje kuti apo precious wataura zvidai ukataurira shamwari anti-flow ukataura shamwari zvidoo zvacho iwe usina murume abuye things happening nekushaya kudai shamwari murume wako haite zvinobva zvanzi une majeras and it's true une majeras nokuti wahuna hanzi natina hi Tina, welcome hanzi yes like Tete Flo said signal to be there but when you watch or hear of these ladies stories, sometimes they are mentally abused before physically. That's emotional abuse is even more. I think controlling. Controlling. You know, and ukatambe nayo shamwari yako wotoregedzawo kuti murume wangu anoita ende murume anenge akukupika nokukutora kubva kubasa ende wasvika mumba haubude vamwe nokuchechi vakarambidzwa kuenda. And you have to check. And then I remember a lot of them say, no, I thought that it was because he loved me. Because he kept checking on me and who I was. That is controlling. It's a sign. Hanzi ndokunonzi nemwe mainini wangu hanzi unenge kupika jere une hembe dzako ndo prison isina uniform yemagabs but unopika jere racho nehembe dzako. May her soul rest in peace but also let this be kuti ive lesson kwatiri ana mai kuti tisarambe tichipinda pana by the way marriage yakakosha tinozviziva but not this type of marriage yekuti baba vachipinda vana vanotonomhanya kuti vachapinda pasema hanzi namai vangu vachitaura rimwe zuva hanzi kune ava vachitaura nemwe vaitaura namambuya wavo zvanzi akazopedza here ziya zvokuti dzinonzi baba vauya dzinoti zikanzi baba vauya nevana vese vanoti kana hanzi makonzo afambe muhouse baba vauya baba kana vauya vanoita mutindo kudai vachipinda mumba mese munoti haumboti mune vana ukaonana baba verudzi rworwo aiwa baba vauya vativadi nokuti baba vauya kuratidza kuti mumba hamuna kana zororo vana vanotiza vana vese vanenge vakati kawa mumadziro vana vanotadza kudya kana chikafu nababa vakavatasi baba vanenge vakati ziva kadai kana mukadzi unoita zvekuti unenge uchibvunda nyangobika murume wagara naye 10 years oromo uchiti kana uchisevha chikafu unotadza kana kuchitakura kana kuita sei ndiudzei kuti muri murelation muchida iyo haleluya muchida iyo left hand yarewana muchati ndosumudza ese amen kuratidza kuti handina kuleft wing hatidi kugarira iyo yokunzi ndirimo kana murume ari abusive ingave emotional abuse physical abuse mental abuse dziripo dzese idzo dzakangosangana dzine maconsequences awo in the end. Physical unopedzisira wamucoffin. Do you really want to be in the coffin? Nokuti uri kuti ndirimo marriage. I know maybe this is very controversial but chokwadi hatidi ameni leftiyo vana mai vekumachechi imimi mchingoti nokuti maunoti inozonge yabviswa zvina basa zviya regai vataure ndimi munoziva shoko rinongoti do not judge so that you don't be judged. Saka vakakujaja yava vasiyei vanojajawo munzvini makamapindira pakudini munhu hanzi namusha I meant like finding out the root cause and how they literally feel that moment when they start hitting someone. Do you know what? My psychologist. Relationship iri abuse haidi vedwe haidi pressures. Isaka mugara asi handina kuzogara makore ndagara 3 years but those 3 years fungai kuti nhasi I'm 60 something I still feel like it happened yesterday. Fungai kuti vanonohwa nokuabuswa for years even ndiudze kuti vakusvika kunana kuveiwa nambuya ndivo vana mbuya vaive negodo kuti baba venyu vakandai tinoziva mwana mai vakatsvaga vana vavo kuti varipe zvakazaitwa nababa vavo asi murume wakaregedza kusvika afe vachitadza kumutaura kuti ndozvandichinzwadza izvi ndida kuripa vakamira murume afa vakuti vana ngavaripe abuse yavakaendeswa through nababa vavo
Kovana ndo waita sei? Saka ifanira kuti hatidi kusvika ipapo, tinoida marriage. Hapana asingadi yes kana ifi ndichikwanisa nofara nemunhu wacho seshamwari yangu nehanzi kunge tiripa handina hapana chakaipa ndoda murume wacho, but ezvino handichatolerate anything. Ndo zvandakakutaura pakuti after that lesson inonditasa kuti ndigare nemunhu for a long time, because akatanga kutenga kutoita izvo ndovazati ko zvamakuita izvo vakaramba vachizvitenda kutopinda handigarire izvo, handina nguva yekutosa and 10 on my pillow because wemumwe munhu ane makumbo 2. Iwe ukamuitira izvozvo indikatanga kuita nomuzati ini ngatimbochinjese, ngatite reversal roles. Iwe uchimboenda pachizvimbo changu ini ndiite, nokuti that's the only way you can tell how I'm feeling. Waenda hautauri kuti urikuendepi, ini ndotsvaga munhu unosvikana 2 am munhu angosvikanzi handibvunzi hehe fine ndoendawo kwaflow ndombonotandara ndouyaona 2 am unosvika kuti ndiri kuti mukadzi womunhu adaro uri kubvepi kwaine go back handisi vazotaura newe ndatidzokera ndodzokera kwaflorence ndandiri kwaflow. I'm coming in the house. Iwe hauna kuendawo here mari mwedzi adzidzise vanhu zvakadaro. Aiwa apa kuda kutaura kuti varume zvamunoita zvine maconsequences ekuti vakadzi vanenge vachirwadziwa. Kana muchiita zvimwe zvinhu fungawo kuti inini how do I feel if somebody was going to do it. If you're going to do it, then do it in a way yekunge gonzo rinoruma richifuridzira. Zvine unobva warumira ati nekuti ndiri murume ndongopinda ndichita zvandoda kunge ma-revolving doors. Kurabuda kurabuda. Ini nangu ndisiye ina handichada zveizvozvo nokuti handidi zvokutora ndikubvunza kuti kouri kubva kupi. Hanzi munongosora makafara, indofara nokuti handina anondishusha, handisina anondishusha. Wow, I'm so happy. Super happy. Free. Mental very good. Ndobata. Handina anombosipota azogogodza. Handisi ndikunonoka kuya ndabika pana pachikafu munhu haapo ari kudya asi enzi ndikunonoka kuya ndoita zvandoda ndiri baba pano pamba baba pano kuita sekwati. Ukangonzwa uchiita kuti uchinzwa mudumbu kana kafunga time yokuenda kumba so there's something wrong. Check. Oh my God, it's time to go. So munhu anoita kunge achashanda 24 hours a day 7 days a week. There's a problem. Kana usingadi kuenda kumba kwako. Then pakadaroka you need to sit down. Why would you dread kuita zvaMr. Bouquet vakati vanodavo kusenzera mahara vanzichienda munoita vakati ndoyada kuuya kuofisi mahara nyange kairi katati ndisingabhadharwe regai hangu kuofisi ndingouya hangu kuzosenza mahara. Hanzi ndawana ende anouraya I'm sure I would have said it before. Haangomuke akauraya, he will say it a lot don't know it. Vachitiwe muchakurova ubudewe ndokurova kwatadza kumuka ipapa ndokurova ndinoziva vanhu vairohwa nyange kudai kunoitwa stich mukati asi murunhu achingoda iyo marriage yekuti ndiripo kurohwa shaya dzese kunosungwa newaya wodzokera futi kumunhu iyemwe chite next time anokunge achikudza kuti handikude pano ndafa kudza kuti handikude hauzvione sei hauda nditaura kuti handikude. Action speaks louder than words. Hakuna kuti munhu anokuda anokubambura mpama uzonzi sorry dear I love you so much ndiwo unenge wandidai you find kuti akutoitenderedza nyaya yekuti iwo anyway tinoti madzimai mainzwa iyo tati titaure futi yemadzimai taurai yamambondiradza yesi antiflo. Okay, pane imwe yataona nhasi hanzi my husband lost his job and I'm considering leaving him. My husband is a plastic surgeon and he previously made 500 to 700k a year with bonuses at his practice. He was recently let go due to COVID reducing plastic surgery patient load. He's a doctor and has only been able to find general practice work. His highest offer has been 250k and he's considering accepting the offer. I know we need money, but I don't want him to get used to working a low salary and not working hard to get back up to the mid-60s that we are accustomed to. He used to give me a 10k a month allowance, which has now been slashed to 3k. And she's suffering so much. Why? I have to stop getting my nails, hair, and salon services. My monthly shopping has been reduced significantly. I know he might recover, but he might not. And I also know my worth and what I am accustomed. I feel that growth having to accept this sort of lifestyle.
I know there are other men at his old practice that clear more than 500K a year. And there's no reason I can't get one of those men. We don't have kids yet, and I don't want to settle for some loser with mediocre ambitions. What should I do? I'm afraid if I leave him too soon, I might find myself in an even more difficult place. Please advise. I know I am a mod here, but even I need advice also. Tiva from female dating strategy. Kana chinzwa gold digger eye. They will do anything for money. Chokwadi kutsamira munhu kuti akutambira shoma. Hanzi nandawana ngauye zvake, I need this low salary please. Ine 3,000 allowance. Ari kunyanyekwa 3,000 iwo kusenza kuzvitira amene kuti munozoona sei papo ndati unoziva nokuti samwe takangojaira kuzvisenzera nokuzvichengeta hatina mbowanawo kuti anondipa allowance yekugara zvangu kumba. Inonzi felo yaipiwa vanhu vakagara apa nguva yecovid. Ari kupiwa allowance yadzikira ne 7,000 then from 10 to 3. Hanzi kwanzi nhamo yemumwe hairambigwi sadza. Let me eat my sadza. Say that again zvako akati iwewe exactly akati ko inini indaa yangu here kuti iwewe hauchakwanisa kuwana mari yandokwanisa mune majerazi hamusi kunzwa kuti munhu ari kurwadziwa nokuita mari yemumwe munhu. Iwe enda unoita yako 500,000K yacho tone. I think trophy wives ameno kunzoko muriko here. Vakadzi isusu vakadzi vekuzimbabwe variko trophy wives vakajera kupuhwa mari ende vachitete kutogambira kuti haasi kundipa ndototsvaga anondipa inenge yakatowanda kupfuura iyo. Vakatojaira tingati chiko panei ndo inonzi tingatoti vari kuita chegotsi industry yavo ine more sophisticated way. Havana kusiyana neprostitution yokumira pakona. Hakuna kusiyana. Avairi sophisticated kuti vari class. Awa ndo anonzi ma high class call girls. Oh, call girls. But is the oldest profession. Inongouya nevaried chete zvakafanira kuti upa uri executive assistant uri zvese inongove secretary. Yes. Okay? You are the secretary, you are the PA, personal assistant, you are executive assistant. The same thing job you do is just a secretary. You make you make your boss's appointments, you make whatever. It's the same thing. Prostitution, but it is sophisticated. It's the same thing because she's doing everything in return for money. And it's the oldest profession. It has been there since nguva yemubhaibheri. Munozviziva kuti pavakanokonga Jericho vakapinda nokusinganya nebvunzwa mubvunzo maspai aya akapinda nekuprostitute. Anditi tiudze vese and she should be careful. And he is likely to recover the moment she walks out and she will be destitute or catch something with the new guy. What goes around comes. No mucha ataura wani kuti handisuda kukurumidza kubuda aiwa wakangwara stereka handitataura here hauna kuverenga the beat here pasi flow. Aiwa ndaitaura hanzi I don't want to go too soon ndozoita mwezi. Hanzi I'm afraid if I leave him too soon. Rakangwara here rati hari kukurumidza ku. Hanzi I'm afraid to leave him too soon I might find myself in an even more difficult place. Saka hasi kukurumidza stereka. Adotanga kubuda. Ari kutoconsider kuti ambonatoronga hanzi hauna mwana uri kutoti mari shoma. Exactly. Mwana wokuita sei anogeza anochena anofambwa naye paamu. It's trophy wife. Ibasa iroro ndibasa ona isusu atizi mangwana tokangana kugeza iye anomuka kusenti look good for you. Hanzi without judging that lady. And without judging that lady, she's not married. No, I don't think she's married. She's just no, they're married. Oh, they're married. And without judging that lady,
Marriage also means being there Your for your husband. partner, even in changes of Yeah. usual circumstances. Be grateful you even get an allowance. Some people have husbands who even earn a lot but don't give their family Exactly. anything. It's true. Exactly. But even though vanenge vane agreement, Tina, Mm. wandiwana ndakadai handiti, Mm. this is my lifestyle, Chanel bag, Mm-hmm. got you, Gucci, Mm. whatever, and a Mm. lifestyle yake iyoyo. And this Mm. husband, he promises to maintain that lifestyle. Mm. Kana pane that agreement, if that agreement is lacking, it's part of what they agreed on. Maybe. Kuti That's just I'm what he would leaving, have I'm going done. to look after you. I don't think it's quite an agreement. I think just because he could, that's what he provided for her, but he can't provide now in the But same amount. But but I varume don't think munovaziva imimi anti-flow. it's sickness and health. Varume vanoyamba kudza kuti ndokupa zvese, ndinokuita sei. Varume vanouya vachikupa. Arikumupa, arikumupa zvese. Eka, hauchagona kundipaka, why should I stay there? No, arikumupa ngoti yakushoma, but arikumupa. 3,000 haichakwana maneuzi angu, bvudzi reBrazilian 1,500 yatopera. Yapera mari. Angachichinja twice a week. Angachita twice a month kuruka. Shopping and all the other stuff. I mean, it's not easy. You understand? Saka imimi mukutaura imimi kuti apa agreement yacho yanyanyo danganza atiri kupuwa 5,000. That's 50% of what you need to get. And won't I complain at Derek? I mean, this is No, an opinion. akadai anocomplaina. Aiwa, 3,000 yachashoma. Anocomplaina 5,000. Anotoda 10,000 because arikuti zvinhu 5,000 still nonga isingakwani zvese nail, hair and I think 3,000 yanyanya kuita shoma kwaari. You know, yanyanya kuita shoma because it's almost what? Danga ri halfway maybe angadari kuti isondowana 5,000. Aiwa. Akadai yayewo. Akadai anotoda 10,000 or more. Anonga asingadi less. Ichauya, but those are on Tina kuti it doesn't matter the circumstances. If she walks out now, and your lady wacho iyari kuziva zvaari kuda. You know, people say things vane answer kudhara ndogara ndichitaura ini warongonida validation from other people to hear my comments, but you know what, they've already made their decision. And but he has not broken agreement nekuda there has been a change of work circumstances. So what happens akaenda to another person and that happens again, she moves to another one. So is she there for money? Aripo for money. Because if yes, then ngaite what pleases it. Exactly. Aenda anotsvaga ivo vanhu vari kuclear 500,000 care osiya baba pane kuvapawo hwara. But the marriage, guys, sickness and health, poor or rich. Now, this one is for in health and health and health, and in the rich. All right. That is the other question. Come on, Anzi. 15 minutes. Okay, Anzi, please help me. Anzi, I'm so frustrated. My partner, we live together but are not married. He says he is traditional and he wants me to do all the cooking and work around the house. On my days off, I have to spend the days cooking food which I put in the freezer so he and our daughters can heat it up and eat. But even when I do that, he then eats the food like 3 times a day and he eats a whole container by himself, so the food doesn't even last more than a week. I work full time and I feel like I'm going to collapse. Vane mwana. Vana tu. Ndo mapoto. Anochengeta vana murume but not anything else. No, vari kuchaya mapoto apa. Akaita vana mumapoto ataitauraya. But she's a wife, but without the without the legal documentation, but without the legal title. Without my right of being a wife anyway. Ndiuzeyo timbotikomentirai munhu indatopererwa kuti hapana inini haungambochaya mapoto kusvika uite vana 2 wosanga kuita glorified wife and munhu asila haasi kuda kunoroora. But inini zvinondinakidza nokuti munhu acharoti ari traditional asi wakamuvha ino munhu usina kumuroora sei. Ari traditional ndiani? Murume. Ndosaka chiti hanzi mukadzi anofanirwa kuita zvese. You're supposed to cook and look after your husband.
kuku and cleaning and do laundry. Aiwa, hakuna tradition when it comes to kuenda kunoroora, asi wonzi tradition pamarriage pazvino zvese zvokubika. Zvokuti wabva kuno kubasa kushift wakaneta wabika, vanoda futi ma-conjugal rights ekutotaura kuti vakaroora. Apa vanhu vari kuda ngobvunza ndozvandotaura kuti uri kude chii. No, this one was a situation that is real life yakaitika kufriend yangu. Ngavabve nevana vake anotambura nevana vake haana kuroorwa, chaari kuchira ipapo chii. Haini tete Gire ndobvai. And they're actually Africans. Both Africans are from the same country. It actually happened to my friend. I took Canary off. I pick up from 9 in the morning until 9 in the evening. Achisa macontainer. Zogo last time. No, azvina. Noti naye akazonditi hanzi flow yoru kunetsikana kubika chichi. Hausi kunzwa musha regane pandinonga ndichibikira family nchakubikira newe. So akandibikira oneni. And then some 2 weeks or something later, she then said, I can't remember, I mentioned something about the food. Akati uchinayo because kwanza yekodu yakapera. Ipapa I bika 3 or 4 different types of things. Kuti vasinga like the same things all the time. Saka anonga akusherera makuseni masikati manheru achidya container racho rese. Anga asinga clean, anga asingabiki, anga asingadugesa maplate, anga asingaduita chinhu. Vanga vane vana. True. Apo ipapo wazvara wokutanga mwana. Vanga vana 2 but 1 wemukomana iyeyu. One mudiki wacho anga ari wemukomana iyeyu current, but there was an older girl. 9 to 9 anti-flow, ndo slavery chaiyo. Ende day rako off 1. Ende uri kubika. Inini, it's muri maroommates. Muri chiko, roommates with the benefits. Inonzi have friends with the benefits. Muri roommates with the benefits, but why go nokuitiramba uchita vana nevanhu? Kana wanga uchida mwana, all right. Uchida mwana naye. No, first one was abusive. So social service stepped in and said ukarega kusiyana nemunhu tinotora mwana. So she left. But then she jumped from the frying pan, maybe not into the fire, no, but it was like 8 or 9 years in between that two. Still, she jumped from the frying pan into the hot water. She didn't go into the fire. I asked one question. Kana ari traditional? How did you guys move in together? Now roran. No answer. I said, you can't pick and choose. He's not traditional, but when it comes to marriage. Yeah. But it's traditional in everything else. On the mukati ndia no bika mukati ndia. Mukati ndia say. Just okupizo, just okumusha izo. Ndikisenza muno ora. Ini no problem. Muze munhu wache kana akateerera ngaati okay fine. Inini kana ati traditional iyoyo. Inini traditional futi ndeyekuti baba ndo vanobhadhara rent, ndo vanobhadhara zvese. Inini takubika. Ndo tradition yacho. No, I know half. Bills half. Asi when it comes to zvinhu zvese kana ndiri kuti half newe tiri maroommate. Varume vakubvisa izvozvo asange kuti achidhimanda kuti nhasi ada kurara neni ndotorara nokuti ndikudawo. Tiri pahalf ka hauna marights acho nokuti ndinosenza ndichiuya ndichibhadhara muno mumba. Iwewe uri kusenza uchiti tingati half rent half. Indakati gara kumba. Kana aiwa basa ini ndofana kuenda basa kubhadhara chikafu maybe one bill, but when it comes to rent council tax bhadhara ini ndine baba ndo tradition. And I know it's controversial wanzi havana varume, no problem, but muri kusevenza muchiita half nababa ivavo asi vanoda kuti nhasi ndoda kurara. Kana ari traditional, he's picking and choosing when to be traditional. If it's traditional, then gara kumba akupe zvese plus allowance for yourself plus my bills, and then you stay at home. Then you can cook. So Africa, you can find a housemaid anenge achizoita work. It's different. Kunoko, you are both working, and she was working very long hours. Aita mashifta 10 to 10.
Saka she used to work at 12 hours. Kuda varume kwacheko kuda dzimba. Inini iyo yakadaro handingade imba yakadaro. No. Haiwa ndogara zvangu chinzi havana murume ava vatochembera handina basa nazvo. Handingade izvozvo kuti ndikuita 10 to 10 shift. Ndadzoka. Woya utsvaira mumba. Unotsvaira mumba vana vagadzirwa zvinhu zvavo zvekuchikoro. Ivo vari tekeshi vachizvikwenya zvavo apo. Vachizvikwenya pake ko chikafu chiri kupi havadi kana kusunga kutora chikafu chakabikwa kuti andisanodzisawo nerice. Aiyo vari havapinde mukitchen. Aitocomplaina kuti because akataura neni mukomana wacho akanditi hanzi inini nokuti even kana achienda kubasa anofanirwa kuselist zvinhu zvakati gadzirika kuti kana sangweji kana chii nongosvika ndichingotora chingoita zvinhu because zvinonga zviripo. Ini ndikati and I don't agree with that. With zvokuitirana basa, it's for sharing, but I won't comment much further. I'll just leave it like that. Handidi zvokutaura because handizini murelationship because I don't think it's fair. Vanhu vese muri kusenza full time. Asinganeti ndiani because you're a woman. Some men act like because you're a woman somehow you don't get tired. Atina kuiswa body yakasiyana kushanda nevarume. It's the same kind of body inoneta. If I go and work 40 hours a week, I'm just as tired as you are. I can't then come and do everything. That is not really a relationship. But that's one-sided. Do you know what? We have done it. The other day, do you know what? I can't get my phone. I hope when I... something happened here. A minute, I pick up. I can't get my phone. You know, Gladys, are you married? No. Oh, good for you. My husband, yesterday I said the bin out and sort out, and then in the end we missed and he didn't even take the bin out. So I'm reminding him, get that bin there and it's still in the house. Reminding him to take the bin out. Just the bin, Gladys. I get there, the food is not even there. They're ready. And this week I've taken to ordering food because I'm tired. I'm doing this thing, it's a handover, takeover thing, and I'm starting new work somewhere else. I'm exhausted. I'm working longer than usual. You find the bagger, I get there, says, I'm hungry. Surely, my 17-year-old looked for food and he ate. His big ass man is asking me, so you want to breastfeed? I'm hungry. Why was there nothing for me? And I was so angry and tired and I've been out since 8 o'clock and coming back, you know, because these days I'm not going to but because I'm leaving this office, I have to go into the office. I was working from home. I take everything there to go and hand over. And I'm going to be Zara. I have to look at him. This is a white man, oh, and I'm hungry. So it's not only black men. And I'm hungry. Mama, I told you to chirimo kudzisa. Yes, it's not mama, but you can't expect that every day. You should also realize. My cousin used to do that. Why she comes up shares them cards wake utanzi chikafu changu. But anokatopakura kudhara some plate. Plate this aiwa Huyai ozondipa. Ndikati akomana, please don't abuse people like that. My cousin. Don't abuse mokudaro. Iwakumakumbo aita say. Auntie Flo. Remember vakaroora kavana ndo zvaizonzi vamwe hatidi kuroorwa nokuti unonotitwa like a slave. Munhu anoti nokuti ndakabvisa pfuma. No, you're just being difficult sometimes. You're just being anongari mood yokuita difficult. Ndikamunzo muti aiwa makumbo ana kuchikoka. Inanotora. Ndikati wakari akarerwa nambuya vangu. Saka vaimitira zvese. Aitodya muroom make ungosiya ipapo. Muyangu uya kuzotora muroom make wachiendesa ndikati ndikati wakaspoilwa sterei. Angasingagoni kana kubika or anything, even kuboila mvura angasa tea kana angasingatomboiti kana tea. Achitomboiti. Ini ndakashanda nema-engineers. Engineers havanoshanda long hours. About 50 hours. Vaishanda from 6 to 6. 5 days a week, 6 days. Varume vacho, a number of them. They used to launder their own clothes. They used to do their own laundry, iron.
umakazoya akapfeka zvakasiyana ndikati why are you dressed like that today akati ndandiri busy paweekend I work extra hours saka ndinogona kuwacha aina zvinhu zvangu ndikati you iron yeah I do my own laundry ndikati hey wow when you work these many hours kanzi yes who's gonna do it ndikati African men they expect you to do it because no I can't do that, it's not fair on my wife. He was a young guy. One of them was a young guy, other one was an older guy. And he was a funny guy. I got we've got a new dishwasher. We've got a dishwasher. So what we're using as a dishwasher before, because I was the dishwasher. The I guess. My plate. Well, vanoda kudzidziswa anyway. Ndakuda kuenda zvangu kubasa. Things are 2 minutes to nasanakidzwa. But tinoda kudzokorora izvongoti asikana. No marriage is worth you going in a coffin. Please look for help. There's so many resources, there's so many areas. If you are being abused, be it emotional, even physical, you know, these consequences of these actions take long and they stay with you. I don't think they leave. Every time things start happening, it just reminds you, just like a sound coming. Endai munotsvaga wokutaurira hazvina basa kuti waisimbobvaira nemarriage yacho nemaringi enyu aya haana nebasa rese. Go down low and just say inonga kumba kwangu hakuna kumira musha kuti aingodaro kwaive kukuvharidzira uko kuti haungapfukura hapwa dzako pachivanhu. But baba vai vanoshusha vedu we ivo vanongoti ini ndine problem saka zvangoramba zvadaro imbobvai tudukai. Or even mama women's refugees. Kana usingadi kuudza vanhu just go one of the women's refugees. Aripo kumadzimbo dzokuenda ikoko mbonogara asingazivi kuti uri kupi, because remember when an abuser knows that you are going to leave, that is the most dangerous time. Saka ongoenda musina kutaura, musina sign, musina chi, go to a refuge. Kana muchiti achakuteerai, because there are some ones that I watched akamteera kufriend yake aizwa kuti anonga best friend. In the end, killed the girl and the best friend's husband. He ended up killing the girl, her brother, and the brother's wife. Because he knew they were. So just like you women from your Tietes, kana muri abusive relationship, please, hapana chinobvita kuti uzviti ndiri mainhingi. By the way, unogara uri mainhingi, kana uri mwana wako uri mainhingi for life. Saka you don't need mainhingi inoya ring of love or ring of prison. It can be ring of anything. Zamunesa pazviguno inoya ring of whatever. Saka kana iri ring of the darker side, leave it. Endai muchengete mwana kana memane vana shuwa vana vasara vasina mai. And may also rest in peace, and all the other women who have been taken this way through Kurowa and Anzikwa, South Africa. Every woman dies in the hands of a man. Even here. Yeah. So I couldn't Gire my zvinominya and so forth. So ngati tudukai amagangu, and it's your life actually, you know. If things are that going on as now, as not pakuti remind me story, and so you can't go die for that. No, they die. Yes, that it's not worth it. That's it. Goodbye. Now say leave. When you see kuti moto waramba wanyanya upi kana moto usiri kutonora, then avo magold digger aiwa kana makashata mukapinda for better information for rich or poor, unless makapinda for better wealth, better riches. Asi kana uri kutombopuwa zvako 3,000 ita moyo, if things are getting back to normal, uchange wakudzokera pa 10,000 15,000 yaunopuwa per month yekunospenda zvako neBrazilian hair, nema-extensions nema-nails, amene ma-nails anoita mari. So ini ndoshandisa angu ndodyira nechikuno, ndodyira nemazino. So I think ndongogumira zvangu ipapo kuti aiwa, it's something that's so sad, and it should not yet happen.
like Musha was saying, I would love to end up Musha Kumbono. I think one of the Tilda is going to prisons to ask as women also were killed husbands after abuse, because unezongwa kufunga manje vamwe wakaita Bobby after Bobby auya Bobby that lady wekuAmerica akaengangonzi Bobby varume vakusonga charo rakaita akaicheka. But I think it's not worth to end up prison for that. Ini pandikaona, I think some years back ndakaona film on The Burning Bed. Yemukadzi ave abused. As one day she couldn't take it anymore. Murume wacho yakadhakwa. Then she took the children akaisa motikari ndomba asiya abatidza fire. And the husband died in the fire. She said she wasn't home. But also, I mean, she said what. Then she started driving back. I think she called fire brigade. I wanna invite you, but still it was hell. And Angatombo in the rape. Because this guy, you know, so when they asked what happened, and then she confessed I've been abused and no authority was helping me. I didn't know where to go. He told me wherever you go, I'll find you. So I knew I was going to report, but nothing. And so, you know, I think this is in the 60s where even be it white or black or whatever, it was still the men's world in like it is now. Mapurisa never used to do anything. I watched the Mupurisa were abusive kumkazi. Wake I did as well. Even partner yacho knew, but partner yacho police force. So you see, men have always gotten away with it for years, and the Bakazi doesn't go to blame when you do that. When I was was reactor. But this is there's no need for you to react and to move or anything. Just move away. If it happens the first time, just move. I know you know it will never happen again. Never listen to that. It will happen again. Because I know the first time I'm sorry, I don't know what got into me. I'm really sorry, darling. It will never happen again. Please, and beg. And Panaka the beg, Avana, Tilipon, what you know, but that I was Muruma, Kumbira Regero. I was the Kumpa Money. But you know what? I passed at the first stage, and I just me. So once it happens, you remember what angatore a month, angatore 6 months, angatore 1 year. Achakurova, Titamanakurova, Pasina begging. And they now that everyday thing. So don't listen to him. Once I don't go to that war, I need 10 in the Achakurova. Yeah. I don't kurova it. And I don't compare the no negligence even a car. But I don't. And then my sister where the pact could if we get married and one is being abused, to know that could see but kana sister yako ichadzokera futi kunogara pamurume ega ndiyo ichazotora the run of it anokurohwa mandiyewa aiwa kunorovako watobva taenda nobva watoenda mabva ari kundirova tisati saka mamonya kumurova first. Mazvinhu akaita I don't know if she remembers. My sister Dorothy, I don't know if she remembers when we were younger, before she even married, we made a pact. If we get married, umagarowa, if the husband even lifts a finger, to know end I don't know gadzir, and the water of Vaipapo, and we had them pact to ukanza to kurowa. No matter what I say, usato moderates and the pap. Drag me out. Drag me out. So I don't know if she remembers. I think this is a wrap. It's sad that Antiflow but in my Wednesdays, Antiflow this is the last Wednesday since she's preparing for something. And she'll be joining in on and off as time allows, but she won't be sitting there on the couch. Tsika, be sad, but in the replacement, you know, so Garanini, please. Please, we are in the Jera with an Momo, you're 10,000 per month. And it one is please, Kanapana knows Boxumsro, we are to join now with Garapache and to flow you, Susano Disam Bichana, Swanning a very poor name to Zororo.
Thank you so much, Auntie Flo, for always being there. And she's going to be there on Sundays anyway, but Wednesdays I'll miss you. Totally. Mwene mazuva akanaka tasangana musi Svondo. Auntie Flo, kamunezva mutoda kutaura then we kiss people. No, I'm ready to give my kisses out. Our kisses are from both hands because we don't have to to show. So, double next Wednesday, so I have to start giving extra. Another one. Exactly. Plenty of them coming. Bye-bye, guys. Thank you so much for listening and for being here, ladies. And we always appreciate your custom.